Привет, мои хорошие! Сейчас я еду в аэропорт. А знаете зачем? Чтобы встречать свою доченьку. Она прилетает сегодня. О-о, я уже опаздываю. Она уже скоро будет. Так, через час она уже прилетает. Надеюсь, трафика сильного не будет. До аэропорта с трафиком, где-то 1,5 часа надо ехать. Вот, так что я поехала. Еду вот в Лос-Анджелесе. Вот эти вот, видите, траки. Это очень вкусная еда, разнообразная уличная еда. Но тут, конечно, останавливаться где-то очень сложно. Я уже приблизилась к аэропорту, доехала за час, был трафик, а без трафика 30 минут. 30-35 минут доехать можно до аэропорта. Тут так красиво летят самолеты, я вот хочу все поймать для вас, какой-нибудь кадр. Я думаю, мы с Севинч остановимся где-то поужинаем. Она любит In-N-Out, и там прям возле аэропорта, так как Калифорния, это все-таки, это также In-N-Out. То есть, когда люди приезжают в Калифорнию, они обязательно пробуют бургеры In-N-Out. Вот они, кстати, популярные, а не Макдональдс. Макдональдс никто тут не ест. Вот видите, In-N-Out прям возле аэропорта находится. Туда мы и заедем, наверное, Севинч, если она захочет. Или куда-то в другое место. Боже мой, как я ненавижу этот аэропорт, он огромный. Я уже пропустила все, что возможно было пропустить. Кажется, я вообще не туда еду. Очень громадный аэропорт, конечно, LAX. Мне нужно сейчас... Кажется, я не туда заехала. Всем привет! Вот моя Сивулечка. Так. Парижанка, француженка приехала, прилетела. Мы уже с ней поговорили чуть-чуть. Я сейчас у нее спросила, ну как тебе понравились пирожные французские? Pastries, what did you say? I said that they were good, but they weren't like the most amazing. They weren't as like they didn't live up to like the hype. They weren't like crazy. Like French croissants are just so different. No, it tasted like a regular croissant. Like it was like it was like from Starbucks. Yeah, from Starbucks. I think Starbucks croissants are actually better. Oh yeah. Yeah, it was like whatever. What I liked was they had good coffee. That like stereotype is true. They have really good coffee. Что тебе понравилось в Париже? I liked the city. I love cities. I love how like people are just everywhere. It's like so crowded and they're like all doing everything. And, like, what is the difference? The first thing you notice the difference between California. I don't want to say US because US is big, but what is the difference you notice? The first thing between France and California or US in general? Well, it's different because разница между Америкой, с Калифорнией, потому что она не была в других штатах особо. Разница между Америкой и Францией, что вот сильно тебе заметилось? Well, the thing is, France is like the countryside. It's completely different. It's country, and it's like, and it's small, and everyone knows everyone. And people in France are nice. In the country. Держи камеру нормально. In the country, but Paris is where people are a little more like snobby. But I noticed in Paris, everyone is so different. The fashion is insane. Like everyone's wearing the most crazy, outlandish things, and everyone just, you can tell everyone has a different personality, and like, it's kind of cringe. Ну, значит, они любят одеваться, да, как вот в Милане, например. Они into fashion, you mean? Yeah, very much. And outside of Paris, it's not like this. No, but like there's like when you're walking down the street in Paris, it's like a lot of people drive scooters. That's how you travel. Scooters or motorcycles. Велосипеды, наверное, да? Bikes? Нет? And bikes, stuff like that. And there's like restaurants. Every single place is a restaurant. Food. Mm-hmm. It was really amazing. Тебе понравилась еда? Yeah. It was good food. It wasn't like again anything too special. It wasn't like, oh my god, that's the best food I've ever had in my life. They had everything, and there's a lot of Asian people in France, in Paris. Много азиатов говорит в Париже. Yeah?
And they're also like awesome and people that are also cool, like East Asian. Ну, богатые азиаты, да. Такие into fashion. Because Asian people like are very rich usually, so they travel a lot. There's a lot of Asian Да, tourists. много очень богатых азиатов, на самом деле. В Америке тоже, они скупают всю Америку уже. Ну, что ты скажешь насчет французов? Как ты думаешь, чем они отличаются от американцев? Например, ну, первое отличие между вот настоящим французом и американцем. What is the difference, like you noticed, between French people, right, and American people? American people can have a conversation with anyone. French people won't. Like if you like, you can talk to Americans. Americans are friendly. French people, Parisians in particular, are not as, they're not mean. It's not the stereotype of them being like super rude isn't completely true. They're not like super rude. They're just not social. They're not social. Like, Americans are social. which is normal for Europe, I think, right? For a lot of Europe, they're not that social. Yeah, it's not normal. And Americans Are. are very social, okay. И как они смотрели на вас, то, что вы приехали из Америки? Были как, нормально? Ну, там, наверное, много американских детей. Они спрашивали, откуда ты, чё ты там? Because we didn't walk with the rest of the kids, students. It's not we were like all in a group. It's like we were like, you know, we could wander. So it was just like me and Lola. Но они могли понять по акценту, что вы... Yeah, they could, and it's crazy. I think I could have passed more for French sometimes. Cause my friends kept telling me I could look a little more French if I don't speak. Just But don't speak, so you can... Она говорит, многие, я могла бы сойтись за француженку. Мне говорили, что если ты не будешь говорить, все подумают, что ты француженка. yeah, but that's like only rare. I'm just like saying that, but they can tell. Yeah. And like they'll come to you and they'll talk to you in French, and then you'll try to respond in French, and they're like, oh, and then speak in English to you, and you're like, oh, I'm sorry. I feel like you feel embarrassed because they're like, da da da. I'm like, oh, carte s'il vous plaît, like 4 people, and they're like, okay, here, so here, and I'm like, okay. So like, save the trouble, Americans. I'm like, How does it look to Americans? Is they friendly? Do they like Americans there? Or no, what? they don't like Americans. Why? Because they're very like, it's like you're not French. They don't like they think Americans are annoying, I think. I mean, Maybe they don't like Americans are spoiled and like snobs. No? yeah, like they're tourists, like you know. But I don't know. That's it, Mom. It's 5 minutes. She told me she can record for 2 minutes. Okay, the last question. Хотела бы ты когда-то... Ты видишь, хватит меня показывать в уродливом ракурсе. I look so ugly because you're... No. Yeah, because you're... It's because Sorry, of the I angle of literally the just camera. got freshly out of an 11-hour flight, and I'm not like posted up right now. Смотри, последний вопрос, Винч. Захотела бы ты променять Калифорнию на Францию и жить во Франции? Would I live in France? Would you, leave US and live in France? In Paris, yeah. In Paris? Yeah. Would you? Yeah, I don't know if I could speak French. Maybe, because the people are more attractive there too. Oh, yeah? Yeah, oh my god, everyone's attractive, like everyone. Here they're all ugly, so... Americans are ugly, do you want to say? The girls are pretty, the guys are ugly in America. I'm not even gonna lie, Parisian men are attractive though. Oh, really? Okay. Ну, тогда ты в следующий раз нам расскажешь больше, да? Yeah, oh my, the metros are sometimes they're so packed. And I'll tell you the story separately because it's kind of like a whole thing. But yeah. Ладно, потом поговорим еще побольше, она устала очень. Пока. Мы заказали ребрышки, не ребрышки, а крылышки. Так что поели. Семич привезла нам вино. Французское вино, которое написано Made in Italy. No, the box is made in Italy, Mom. Коробка была сделана в Mom, Италии. this winery is the oldest winery in France. They've been doing this for like since World War II. Да, она говорит, это очень самое старинное место, где они прям вот там выпускают свое вино. Like there was like wines from like 1800.
That was crazy. Guys, you guys are just saving this or what? Like, when are you guys gonna drink it? Well, I think it's time. I think it's aged enough. I'm sorry, I'm like a menace. See, I wrapped this up so good because I was like, if this spills in my bag, it's over. It's all over. I just have to just leave at that point. Okay. I thought I was gonna be so sad leaving France and leaving my life. Leaving France, living my life. No, look, I was living in this home. Let me see. Wow, that's very nice. I'm, Because he's not going to. someone will drink it somehow. I got you this cream of finding. Сибулечка купила мне вот такой крем. And it's just, Понять бы еще, что тут you can't get this написано. like anywhere else. А, это They make this themselves. It's organic. они сами там готовят, это из улиток. And I got out this cap. Remember when we saw the beaches where the bombs were dropped and stuff? Yeah. Not the bombs, but like the fight. Органик, она говорит, там они его прям готовят. Вот, видите, написано эскаргот. Это, кажется, вот улитки. Мне вот такие сережки она привезла, смотрите. Красивые очень, мне нравятся. Тем более сейчас с короткими волосами. Хорошо смотреться будет. Ой, я так выгляжу уставшая. Но уже поздно у нас. Все спят, дети спят, а мы в такое позднее время крылышки заказали. Ну, Сивулечка захотела. Красивые, да?